César Millán acaba de lograr algo extraordinario, una declaración solitaria pero lo suficientemente potente como para enviar ondas de choque en todo Estados Unidos, una vez aclamado como el encantador de perros, un maestro del control canino, ahora irónicamente asumido al mundo humano en el caos. Los devotos están atónitos mientras que los críticos están en completa agitación. Los expertos están absortos en el análisis, diseccionando cada sílaba, esforzándose por desenterrar el significado, sabíais detrás de este pronunciamiento devastador. ¿Podría esto significar el amenazo de una conmoción, un colapso de algún tipo o la coyuntura más crucial en la carrera del hombre, que una vez tuvo dominio sobre millones de perros en todo el mundo, independientemente del resultado? Capítulo 1. El ascenso del encantador de perros. Todo comenzó con una visión. César Millán ligó a los Estados Unidos a la tierna edad de 21 años, sin un centavo, sin dominio del inglés y sin ninguna conexión. Sin embargo, poseía un atributo poco común, una comprensión excepcional de los caninos nacidos en Caloa, México, una región reconocida no solo por su belleza endemita sino también por sus narrativas dramáticas. Millán observó meticulosamente la supervivencia interacción y establecimiento jerárquico dentro de manadas de perros salvajes. Su comprensión de los perros no provenía de libros de texto. Se forjó a través de la experiencia vivida durante su adolescencia. Estaba perpetuamente cautivado por la comunicación silenciosa de los perros. Crea firmemente que los humanos podían aprender a interactuar con los perros de una manera más innata, yendo más allá de meros comandos verbales o recompensas a su llegada a Los Ángeles. No tenía refugio ni empleo estable. Realizó trabajos domésticos lavando autos, limpieza jardinería, pero dentro de él residía una aspiración. Me anhelaba ayudar a los perros, y estaba seguro de su capacidad para hacerlo. Entonces se presentó la oportunidad después de años de trabajar en varias instalaciones de entrenamiento de perros. César Millán comenzó a atraer la atención de personas prominentes. Circulaban rumores sobre un hombre mexicano capaz de domesticar a los perros más rebeldes, incluso a aquellos considerados desesperados. Un día, un amigo de Will Smith escuchó sobre César y le sugirió que buscara ayuda con el querido perro de la familia. Will Smith, una luminaria líder de Hollywood, se asombró por la capacidad de Millán para influir en el animal a través de la simple, mirada gesto y energía. A partir de ese momento la carrera de César Millán se embarcó en una completamente nueva trayectoria. Celebridades de primera línea como Oprah Winfrey, Vin Diesel y Nicolas Cage comenzaron a buscar su experiencia. Todos decían que sus compañeros caninos fueron susurrados por este hombre extraordinario. Rápidamente adquirió su propio programa de televisión Dog, Whisper con César Millán, y en el primer episodio alteró irrevocablemente el panorama del entrenamiento de perros con una sola declaración: rehabilitó perros, entrenó personas. Su trabajo se extendió más allá del mero entrenamiento de perros a bordo. Su bienestar psicológico de manera más significativa educó a los humanos, los dueños que a menudo creían que entendían a los perros, pero en realidad poseían una comprensión limitada. Esta fue una declaración imbuida de ambición, incluso un toque de audacia, pero resultó ser la clave que desbloqueó su dominio completo de la esfera mediática. El público estadounidense estaba hipnotizado por su capacidad de someter incluso a los perros más agresivos con un suave toque en el culo. Los padres incluso aplicaron las técnicas de Millán a sus prácticas de crianza de los hijos. Los líderes empresariales comenzaron a discutir la energía tranquila y asertiva a la que frecuentemente referencia en su programa de un entrenador de perros. César Millán ascendió al estatus de un icono cultural. El programa Triumph transformó a Millán en una figura nacional en el ámbito del adiestramiento canino. Hizo apariciones en destacados programas de entrevistas como Oprah Winfrey Show y The Tonight Show con Jay Leno, e incluso fue invitado a hablar en conferencias internacionales.
Dog whispered Emperor rompio constantemente records de audiencia. Si emitio en más de 80 países y si convirtió en uno de los programas centrados en animales más celebres de todos los tiempos. Los admiradores de César Millán lo elogiaron como un prodigio, un hombre con una capacidad incomparable para comunicarse con los perros, pero era realmente el caso. Algunos profesionales del adiestramiento canino comenzaron a expresar sus reservas, albergaban dudas sobre la eficacia a largo plazo de los métodos de liderazgo de manada que empleaba Millán, sugirieron que estaba utilizando el miedo para controlar a los animales en lugar de facilitar genuinamente un cambio de comportamiento sostenible. Las organizaciones de bienestar animal comenzaron a tomar nota. Surgieron acalorados debates en foros en línea a pesar del creciente escepticismo. La carrera de César Millán continuó su ascenso meteórico, estableció su propio centro de adiestramiento, publicó numerosos libros superventas y lanzó una amplia gama de productos, desde collares y correas hasta comida para perros. Sus esfuerzos parecían ilimitados, sin embargo, en medio del deslam. Brante foco, el primero. Señales de problemas comenzaron a surgir, ciertas personas comenzaron a hablar, ex empleados relataron sucesos, tras bambalinas, asuntos previamente desconocidos para el público, algunos perros entrenados por Millán exhibieron signos de esta ansiedad, y reacciones negativas después de su salida del programa. Los medios estadounidenses comenzaron a plantear preguntas críticas son los métodos de César Millán realmente efectivos o simplemente una actuación impecable para los cámaras, los perros que aparecen en el programa realmente experimentan una transformación o simplemente están contenidos por un breve periodo para crear un espectáculo televisivo. Es un talento genuino o simplemente una figura controvertida que emplea enfoques cuestionables de un hero nacional venerado en todo Estados Unidos. César comenzó a enfrentar una amarga consecuencia de la fama, y este fue solo el comienzo. Capítulo 2. Alfa o abusador, si había un inquilino en el cual César Millán crea firmemente era la teoría del dominio. El concepto de control jerárquico dentro del reino animal no solo crea en el sino que también lo propagó como una verdad inquebrantable para Millán. Los humanos deben ser inequívocamente los líderes en sus relaciones con los perros. El reitera constantemente una declaración particular. Un perro necesita un líder de la manada, y si no es el líder, ellos lo serán. El postulo que todos los problemas de comportamiento canino surgirán de la falta de control humano. Un perro sin un líder fuerte intentaría instintivamente dominar la manada, y esto podría llevar a la agresión, el desorden y incluso el peligro. Esta teoría no fue originada por Millán, pero fue instrumental en traerla de vuelta a un debate prominente. Describió el entrenamiento de perros como similar a manejar una manada de lobos salvajes donde solo los fuertes sobreviven. Sin embargo, numerosos científicos animales argumentaron que esta era una perspectiva obsoleta y fundamentalmente defectuosa. En su carrera temprana, Millán encontró relativamente poca oposición significativa, pero a medida que su popularidad alcanzó su cenit, los expertos comenzaron a expresar su descendencia. Los científicos del comportamiento animal respondieron que la teoría del dominio había sido desacreditada durante mucho tiempo. Afirmaron que los perros domésticos no poseen la misma jerarquía basada en alfa que los lobos salvajes y que la aplicación humana de métodos disciplinarios basados en el dominio podría infligir graves daños psicológicos a estos animales. Victoria Stilwell, una reconocida entrenadora de perros, fue una de sus críticas más vocales. Una vez declaró inequívocamente en televisión que los métodos de Millán son obsoletos y peligrosos. No se educa a un animal a través de la intimidación. Ella no estaba sola en este punto de vista.
La Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos también condenaron el enfoque de Milán, etiquetándolo como maltrato psicológico a los perros. Las organizaciones de bienestar animal comenzaron a examinar cada episodio del encantador de perros, y en numerosas ocasiones identificaron indicios de coerción, incluso elementos que bordeaban la crueldad en sus métodos. A pesar de las crecientes críticas, Milán nunca se retractó, defendió resueltamente su filosofía y sostuvo que no empleaba la violencia, sino el control a través de la energía. No se trata de castigo, se trata de reglas, límites y limitaciones. Enfatizó que los perros no responden a las palabras, reaccionan a la energía, y si un perro sin debilidad en su dueño, tomará el rol de liderazgo. Crea que solo cuando los humanos aprenden a manejar sus propias emociones pueden manejar efectivamente a su perro. Milán incluso realizó demostraciones de entrenamiento para ilustrar su punto frente a cientos de espectadores. Podía detener a un perro gruñón con una simple mirada o hacer que un feroz pitbull se acostara con un toque suave. Estas exhibiciones solidificaron la fe de muchos en sus habilidades, pero también alimentaron el escepticismo en otros. Se preguntaron si estos perros están realmente transformados o simplemente sometidos bajo la prisión de una cámara y un entrenador experimentado. Los métodos de Milán. Producía perros bien educados o simplemente silencia a los perros mientras estos debates seguían sin resolverse. Ocurrió un incidente impactante que puso en grave peligro la imagen pública de Milán. En 2016, un videoclip del programa César 911 circuló ampliamente en línea dejando al público atónito. Y indignado en el video, Milán estaba trabajando con un bulldog francés mestizo que tenía antecedentes de atacar a animales más pequeños para manejar la situación. Liberó al perro en un recinto con un cerdo y en un momento fugaz el perro mordió la orilla del cerdo, causando que la sangre se derramara. En el suelo, millones de espectadores quedaron profundamente perturbados. Las organizaciones de bienestar animal exigieron de inmediato una investigación sobre Milán por maltrato animal. La gente de PETA por el trato ético a los animales. La organización de derechos de los animales más grande del mundo lo condenó vehementemente, afirmando que sus acciones equivalían a colocar a un depredador en una situación en la que el ataque era inevitable. Ante la protesta pública, National Geographic, la cadena que transmite el programa de Milán, se vaya obligada a emitir una declaración afirmaron que César no tenía intención de dañar al cerdo y que el incidente no fue intencional. Sin embargo, esto hizo poco para apaciguar el sentimiento público. Milán fue investigado oficialmente. Su programa César 911 fue sometido a un intenso escrutinio. Su reputación comenzó a sufrir graves daños y la pregunta central se cernía sobre César Millán, un entrenador de perros talentoso o simplemente alguien que fabrica autoridad a través de la coerción. Después de este evento, una feroz tormenta de críticas descendió sobre César Millán. Las organizaciones de bienestar animal continuaron diseccionando sus métodos. Numerosos profesionales del entrenamiento de perros denunciaron públicamente su filosofía, afirmando que las técnicas de Milán se basaban en la intimidación en lugar de la comprensión genuina. Mientras que una base de fanáticos leales continuó defendiéndolo, la división en la opinión pública se hizo cada vez más pronunciada. Algunos creían que era una leyenda, mientras que otros lo veían como un charlatán peligroso. El propio César Millán se mantuvo resuelto. Se negó a alterar sus métodos. No ofreció disculpas. No se retractó de sus declaraciones. Pero a medida que el sentimiento público llegó a un punto de ebullición, se desarrollaron una serie de eventos sin precedentes. Eventos que empujarían a Milán a una crisis sin precedentes en su carrera. Capítulo 3.
el incidente del cerdo, una pesadilla de relaciones públicas, es dia en particular, nadie podría haber previsto que un episodio de César 911 incendiaria el más significativo. Protesta pública en la carrera de César Millán, un segmento que duró menos de un minuto lo transformó de el encantador de perros una célebre autoridad canina en un objetivo global de severa censura en 2016 durante un episodio de César 911. Millán enfrentó un caso exception, almente desafiante mezcla de bulldog terrier Francis con un historial documentado de agresión hacia animales más pequeños. Su dueño había sido abrumado por su comportamiento feroz y incontrolable, particularmente con respecto a los cerdos y otras criaturas. Millán, con su habitual confianza inquebrantable, se embarcó en lo que consideró un enfoque es con el objetivo de ayudar al perro a enfrentar sus miedos y tendencias violentas. Sin embargo, en un fugaz momento de redució la situación, se salió de control directamente frente a la cámara. El perro se abalanzó sobre el cerdo, arrancando una parte de la orilla. La sangre fluyó al suelo. El cerdo gritó de angustia intentando desesperadamente liberarse del ataque. Este metraje causó sensación instantáneamente. No solo se emitió en televisión, sino que también fue extraído y difundido con asombrosa velocidad en las plataformas de redes sociales. A pocas horas de la transmisión del episodio, miles de comentarios furiosos. Las redes sociales inundaron el lugar. Esto no es entrenamiento, es tormento. César Millán debería ser procesado por crueldad animal. Permitió que esto sucediera deliberadamente, por sensacionalismo. La indignación aumentó rápidamente, atrayendo la atención de las organizaciones de bienestar animal más prominentes del mundo. La gente de PETA por el trato ético a los animales intervino de inmediato, y condenó a Millán con vehementes pronunciamientos. Lo que sucedió en ese episodio fue cruel y completamente innecesario. César Millán debe ser investigado. Se presentaron múltiples quejas ante National Geographic exigiendo la cancelación del programa y la responsabilidad legal de Millán. La intensa presión pública obligó a los organismos oficiales a tomar nota. El Departamento de Cuidado y Control Animal del Condado de Los Ángeles inició formalmente una investigación para examinar si había indicios de maltrato animal. En medio de la creciente tormenta de condena pública, Millán no evadió el escrutinio. Abordó rápidamente la situación y se defendió de la ola de críticas. No abusó a los animales, los rehabilitó. Explicó que la situación representada en el episodio no fue preestablecida, sino un incidente imprevisto. Él y su equipo no habían anticipado la intensa reacción del perro. Millán afirmó además que el cerdo no sufrió lesiones graves y que había intervenido de inmediato para recuperar el control de la situación. Sin embargo, el público permaneció en gran medida escéptico. Plantearon preguntas pertinentes. ¿Por qué introducir a un perro conocido como agresivo en un recinto con un cerdo dado su historial documentado? ¿Por qué no se tomaron medidas de precaución para evitar tal accidente? ¿Fue este un truco televisivo calculado para llamar la atención? Este escepticismo generalizado afectó gravemente la imagen de Millán, transformándolo de un admirado experto en adiestramiento canino en una figura de controversia. Sin precedentes bajo el peso de la presión pública. La investigación oficial procedió. Si se lo encuentra culpable de crueldad animal, Millán podría enfrentar sanciones significativas, incluida la prohibición de trabajar en la profesión de adiestramiento de mascotas. Sin embargo, después de varias semanas de investigación, el resultado sorprendió a muchos. César Millán fue absuelto de cualquier irregularidad. El informe de la investigación declaró que no había evidencia que sugiriera que Millán causó intencionalmente el incidente.
Conclaran que fu un hecho desafortunado y involuntario que no constituye crueldad animal. Esta decisión dividió profundamente a la comunidad. Los partidarios de Milán acogieron con satisfacción la conclusión, afirmando que había sido atacado injustamente. Sus detractores permanecieron ellos declarando que su reputación había sido empanada permanentemente a pesar de no haber sido condenado. Las repercusiones de este incidente fueron innegables. National Geographic enfrentó una considerable prisión pública, tuvo que reevaluar su asociación a largo plazo con Milán. Varios de sus patrocinios comerciales fueron cancelados. Su imagen pública sufrió un daño significativo. Ya no era el impecable encantador de perros de tiempos anteriores. A partir de este punto su carrera entró en una fase precaria. Podría recuperarse y demostrar que todavía merecía el título de encantador de perros, o sería completamente abrumado por la marea de críticas mientras la opinión pública seguía inflamada. Una serie de demandas inesperadas estelaron y esta vez amenazaron con desmantelar todo lo que había construido. Demandas del capítulo for escándalos y silencio antes de que el fura, que rodeó el incidente del cerdo, pudiera comerse por completo. César Millán se enfrentó a otra tormenta, esta vez aún más severa que se extendía más allá de los debates televisivos y directamente al ámbito legal. El otrora venerado encantador de perros ahora se encontraba asediado por demandas, acusaciones y escándalos y esta vez el silencio ya no era una opción viable. La demanda inicial no se originó por la protesta pública ni por organizaciones de bienestar animal sino en lugar de un ex empleado que había trabajado estrechamente con Milán. Este individuo cuya identidad se ocultó inicialmente presentó una demanda alegando que César Millán ocultó deliberadamente los casos de ataques de perros que atacaban a personas durante su permanencia en su centro de entrenamiento. Según la demanda hubo al menos varias ocasiones en las que los perros mordieron a personas durante las sesiones de entrenamiento, pero en lugar de informar estos incidentes a los propietarios o implementar medidas correctivas, Millán instruyó a su personal que guardara silencio. Sus métodos fueron imprudentes, ignoró los señales advertencia y cuando las cosas salieron mal simplemente los barrios debajo de la alfombra. Estas acusaciones enviaron escalofríos a través del público. Podría César Millán, el hombre una vez celebrado por su capacidad para leer a los perros, haber sido tan negligente como para permitirles atacar a las personas sin ninguna medida de control. Sin embargo, este fue solo el comienzo de su pesadilla legal, mientras que las acusaciones de los ex empleados podrían potencialmente ser desestimadas como las acciones de un individuo descontento. La demanda posterior asestó un golpe directo a la reputación de Milán. Una enfermera en Florida llamada Lydia Mattis presentó una demanda alegando que fue atacada y severamente mordida en la mano por el propio perro. Milán. La terrible experiencia de Lydia comenzó en 2017, en el momento en que ella era mientras visitaba a una amiga que residía cerca de las instalaciones de entrenamiento del Centro de Psicología Canina de Milán. Inesperadamente un pitbull propiedad de Milán escapó del centro y se abalanzó sobre ella con una fuerza tremenda. Lydia no tuvo tiempo de reaccionar en cuestión de segundos. El perro le había infligido una mordedura profunda en la mano, causando daños significativos en los ligamentos y la asisten. La lesión fue tan grave que no pudo continuar con su trabajo como enfermera. Las consecuencias duraderas afectaron su carrera y su vida en general. Demandó a César Millán en busca de millones de dólares en compensación. Confía en ese lugar, confía en el hombre que se hace llamar el encantador de perros. Pero su perro casi arruinó mi vida en la corte. Millán negó las acusaciones afirmando que el perro no representaba un peligro y que Lydia carecía de pruebas suficientes para responsabilizarlo. Sin embargo, la demanda creó una fisura significativa en la imagen pública de Milán.
de un susurrador a perros. Ahora si le acusaba de ser incapaz de controlar a los mismos animales que entrenaba. Mientras que la demanda de Lidia Matis aún estaba pendiente, una serie de otros relatos preocupantes comenzaron a surgir. Numerosos dueños de perros alegaron que su mascota sufrió una angustia psicológica severa después de recibir entrenamiento en el centro de Milán. Algunos afirmaron que sus perros se volvieron más agresivos y incontrolables después de dejar las instalaciones. Los científicos continuaron criticando la teoría del perro alfa de Milán, etiquetándola como un enfoque dañino y obsoleto todo perche alinearse en contra de César Millán anteriormente. Millán siempre había sido proactivo al abordar las críticas, pero esta vez eligió desaparecer del ojo público, no concedió entrevistas, no apareció en televisión, y no publicó explicaciones en las redes sociales. Millones de sus admiradores se preguntaron por qué no responde. Esta admisión do implícitamente su culpabilidad. Podría ser este el final de la carrera del encantador de perros. Con el paso del tiempo, el silencio de Milán se convirtió en un signo de interrogación importante. El público ya no lo veía en programas de entrevistas, ya no lo veía entrenando perros en cámara, percha como si el mundo se estuviera olvidando gradualmente de César Millán, pero luego, justo cuando todos creen que César Millán había salido completamente de la escena, resurgió inesperadamente sin previo anuncio o promoción extensa. Apareció en una entrevista exclusiva listo para enfrentar todas las acusaciones y rumores y luego pronunció una declaración que asombró a toda la nación. No tengo nada que ocultar y demostrar que al mundo esta declaración causó sensación inmediata. Que sería lo siguiente que sucedió fue que César Millán era realmente inocente o estaba intentando desviar la atención pública. Capítulo 5. Mi equivoco todo Estados Unidos contuvo la respiración después de años de adhesión inquebrantable a la teoría del dominio después de innumerables debates acalorados con profesionales y a raíz de una serie de escándalos que hicieron que su reputación se desplomara. César Millán apareció inesperadamente en televisión con una declaración que desafiaba la creencia. Tal vez mi equivoco sobre la teoría del dominio en ese instante. El tiempo pareció detenerse de una figura que constantemente afirmó que los humanos deben ser los alfa en sus relaciones con los perros. Millán no puso en duda la misma metodología que lo había impulsado a la prominencia del baile. Este pronunciamiento se hizo durante una entrevista exclusiva con uno de los programas de entrevistas más destacados de Estados Unidos. Cuando Millán subió al escenario, el presentador lo miró directamente a los ojos y planteó la pregunta que todo el mundo anhelaba saber. ¿Todavía se suscribe a la teoría del dominio? Millán no respondió de inmediato, se sentó en silencio contemplativo durante varios segundos. Luego, con un suspiro, pronunció una frase lo suficientemente potente como para dejar sin palabras a todo el estudio. Tal vez mi equivoco, todos los presentes estaban asombrados. Esto marcó la primera ocasión en su carrera en que César Millán admitió la posible imperfección de sus métodos. Posteriormente continuó: he ganado sabiduría de mis errores y aspiro a evolucionar. He ganado sabiduría de los errores, aspiro a evolucionar. Estas expresiones nunca antes habían aparecido en el léxico de César Millán durante numerosos años. Había defendido firmemente su punto de vista incluso en medio de intensas críticas, pero esta vez su tono fue marcadamente diferente. Inmediatamente la declaración de Millán desencadenó una reacción sísmica dentro de la comunidad. Adiestramiento canino. Sus devotos seguidores se unieron a su lado afirmando que este era un paso valiente para alguien dispuesto a aprender y adaptarse. Los profesionales del adiestramiento canino que se habían opuesto a él durante años, como Victoria Stilwell, descartaron esto como una maniobra
Relations públicas sugiriendo que Millán simplemente estaba tratando de salvar su reputación empanada en los redes sociales surgieron fervientes debates. César Millán intenta blanquear su imagen después de una serie de demandas. Si se equivocó, ¿qué pasa con los perros que fueron entrenados incorrectamente? ¿Por qué esperar hasta que su reputación esté en ruinas para reconocer sus errores? Sin embargo, por el contrario, algunos vieron esto como un punto de inflexión positivo. Ciertos científicos del comportamiento animal expresaron su apoyo sugiriendo que si Millán modificó genuinamente sus métodos, podría ejercer una influencia más constructiva en la industria del adiestramiento canino. Si César Millán realmente abandona la teoría del dominio, esta podría ser la transformación más significativa en el adiestramiento canino en décadas, pero la pregunta de paramount es si realmente decide cambiar o si se trataba simplemente de un esfuerzo desesperado por rescatar su posición. Después de la entrevista, Millán no siguió siendo un ídolo, comenzó a hacer apariciones más frecuentes en varios programas de televisión, discusión de su aspiración de actualizar su filosofía de adiestramiento, enfatizando el refuerzo positivo sobre la coerción, experimentó con técnicas novedosas y colaboró con expertos ciencias del comportamiento animal para cultivar un enfoque más general. Incluso lanzó un nuevo curso educativo titulado La nueva forma de usar perros, donde instruyó métodos menos dependientes del dominio, centrándose en cambio en generar confianza con los caninos, pero ¿sería esto suficiente para alterar la percepción pública de él a pesar de los indicios de cambio? El pasado de Millán siguió siendo una mancha significativa. Las demandas persistieron. Los dueños de perros, que alguna vez confiaron en él y, posteriormente, se sintieron decepcionados, continuaron expresando sus quejas. Las organizaciones de bienestar animal todavía lo consideraban un símbolo de una metodología obsoleta y peligrosa, incluso con su admisión de era potencial. El público todavía planteaba una pregunta conmovedora. ¿Por qué esperar hasta que no hubiera otras opciones antes de consentir el cambio? Fue César Millán demasiado tarde para salvar su imagen. A pesar de la controversia, Millán no cedió, invirtió en nuevas empresas, lanzó programas de capacitación revisados, se esforzó por conectar con la comunidad, demostrando que no era el villano que algunos percibían que era, se esforzó por recuperar la confianza a pesar del arduo camino por delante. Sin embargo, la pregunta más crucial seguía sin respuesta. César Millán realmente sentir remordimiento o fue todo una maniobra estratégica para escapar del escándalo. Solo el tiempo revelaría la respuesta definitiva. Capítulo 6. Redención o ruina. Las luces del escenario se iluminaron una vez más. César Millán se paró en el centro del estudio. Su comportamiento carecía de la confianza absoluta de tiempos anteriores antes de él. Una audiencia observaba atentamente sus miradas, una mezcla de escepticismo y curiosidad. Esta no era su primera aparición en televisión, pero esta vez la atmósfera era diferente después de su sorpresa. Declaración de que podría haberse equivocado sobre la teoría del dominio, la opinión pública estaba profundamente dividida. Los partidarios creen que esto marcó una dirección nueva y positiva para Millán. Los detractores etiquetados él era un oportunista que intentaba desesperadamente salvar su reputación después de una serie de escándalos perjudiciales. Sin embargo, en lugar de retirarse, Millán decidió contraatacar. Lanzó un programa completamente nuevo, medio humano, medio perro, con un mensaje claro y conciso. No se trata solo de entrenar perros, se trata de rehabilitar personas. El nuevo programa de Millán fue ampliamente promocionado. Se acabaron los roles alfa, la inmovilización forzada de los perros contra el suelo para afirmar su dominio. Estaban ausentes los fuertes empujones en los costilas o los fuertes tallones de la correa. Millán enfatizó la conexión entre humanos y perros.
hablo más extensamente sobre la mentalidad del duno en lugar de simplemente coaccionar a los animales. Invito a expertos en comportamiento animal a discutir métodos de entrenamiento más humanitarios. Declaro que los perros no necesitan dominio, necesitan equilibrio. Una inversión completa de los principios que había difundido durante las 2 décadas anteriores. A pesar de la meticulosa producción del programa, no todos se convencerán fácilmente. Sus críticos de larga data continuaron afirmando que César Millán simplemente estaba actuando para recuperar el favor del público. Los profesionales del entrenamiento canino moderno no estaban convencidos, sugiriendo que Millán simplemente estaba puliendo su imagen sin alterar genuinamente su filosofía central. Victoria Stilwell, el adversario de toda la vida de Millán, declaró inequívocamente que César Millán ganó millones de dólares con la teoría del dominio. No espers que la abandone fácilmente en las redes sociales. La ola de críticas no mostra signos de disminio. Está cambiando porque está realmente arrepentido o solo porque se vaya obligado a hacerlo. Si los viejos métodos estaban mal, ¿qué pasa con los perros que fueron entrenados incorrectamente? Una disculpa es insuficiente. Una prisión sin precedentes peso mucho sobre el encantador de perros para reivindicar. César Millán comenzó a aparecer en una multitud de programas de entrevistas destacados durante una entrevista en vivo. El presentador planteó una pregunta directa una vez dijiste firmemente que los humanos deben ser el alfa. Ahora estás diciendo lo contrario. ¿Cuál es la verdad? Millán miró directamente a la cámara. No estoy alterando mi filosofía, la estoy evolucionando. Continuó anteriormente. Mi enfoque estaba en la disciplina, pero ahora reconozco que el elemento más crucial es el equilibrio. Su respuesta no negó por completo sus acciones pasadas, sino que ofreció un camino hacia una nueva dirección a pesar de la controversia significativa. Era innegable que César Millán todavía contaba con una base de fanáticos masiva y devota. Creen que él era el persona que había ayudado a millones de familias a comprender a sus compañeros caninos. Creen que merecía una oportunidad de enmendarse. Argumentaron que la comunidad profesional estaba siendo demasiado crítica, porque en última instancia nadie poseía respuestas absolutamente correctas o incorrectas en el campo del entrenamiento animal. Un duno de mascota de mucho tiempo compartió. César me ayudó a controlar a mi perro agresivo. No me importa lo que me digan los demás. Sigue siendo el mejor a pesar de sus esfuerzos por reinventarse. César Millán no pudo borrar por completo su pasado. Los demandas permanecieron. Las críticas persistieron. La sombra de la teoría del dominio continuó siendo sobre su nombre. La pregunta más importante de su vida ahora se extendía más allá de los perros. Se trataba de la humanidad. Podría comenzar una nueva o que era demasiado tarde antes de que Millán estableciera solo 2 caminos o demostraría con éxito que realmente había cambiado. O esto marcaría el final definitivo de la carrera del encantador de perros. Y luego, mientras todos esperaban la respuesta, César Millán anunció inesperadamente la decisión más audaz de su carrera. Una decisión que podría alterar para siempre como el mundo lo percibía. Capítulo 7. El veredicto final. A pesar de todos los escándalos, demandas y críticas, César Millán no cesó sus esfuerzos. A la edad de 55 años continuó viajando por el mundo, realizando seminarios a gran escala sobre el comportamiento canino. Continuó enseñando, continuó apareciendo en televisión y continuó publicando libros. Sin embargo, una verdad innegable permanecía. Ya no era el célebre encantador de perros de días, aunque había perdido el apoyo de ciertas importantes cadenas de televisión. Millán aún conservaba una base de seguidores masiva y leal. Cada año, miles de personas pagaban sumas sustanciales para asistir a sus seminarios. Escuchaban atentamente mientras analizaba la psicología canina y continuaban depositando su fe en su filosofía.
Elos, César Millán seguía siendo una leyenda. César no solo me ayudó a comprender a los perros, me ayudó a comprender a mí mismo. Un asistente al seminario compartió, por el contrario, los profesionales de la formación moderna seguirán siendo, en gran medida, incapaces de aceptarlo. Los críticos a César Millán nunca se disiparon por completo. Algunos expertos lo etiquetaron como una amenaza, una figura que había propagado métodos obsoletos durante más de 2 décadas. Ciertas organizaciones de bienestar animal todavía lo consideraban un símbolo del maltrato animal a pesar de sus intentos. Rehabilitar su imagen y una realidad innegable persistieron. Los videos de los métodos de Milán continuaron generando un debate polémico sobre redes sociales. Peta había declarado previamente que César Millán había causado daño a demás y otros perros que no podemos perdonar, aunque nunca fue condenado por ningún delito y nunca prohibió oficialmente los espectros de su pasado, lo persiguieron perpetuamente. Porque César Millán persistió e incluso prosperó a pesar de toda la controversia Murray, porque poseía una habilidad genuina independientemente de la condena de sus métodos, nadie podía negar su notable capacidad para conectar con los perros de una manera que pocos otros podían. Poseía una intuición extraordinaria, exudaba un carisma innegable, inspiró a millones a depositar su confianza en el perro. Era esto indicativo de un verdadero talento o simplemente la maestría de manipular las emociones de la audiencia. Una vez que un modelo a seguir para toda una generación, César Millán se había convertido en un símbolo de contención para aquellos que lo admiraban, seguía siendo un prodigio, una figura que había alterado fundamentalmente la comprensión humana de los perros para sus detractores. Era una figura problemática que había construido su imperio sobre una filosofía defectuosa. La verdadera respuesta de no residía únicamente en César Millán, estaba en nosotros si creemos que los humanos deben controlar a los perros a través de una disciplina estricta. Lo verías como un hero si creemos que los métodos de entrenamiento deben basar sobre el refuerzo positivo, y la no coerción lo verías como un peligro entonces. Millán era un genio o un charlatán. La respuesta de no estaba solo en él, la respuesta residía dentro de ti. El público finalmente daría el veredicto final.